Alright, this is Biafra Watchman TV, week 1. Revelation, this our mother made. You will listen to the revelation she made in this audio conversation. You will listen to the investigation they conducted on what is going on in Biafra land concerning the insecurity. She took her time to do the findings. Even she challenged the Nigerian government, the federal government of Nigeria, that if they doubt their findings in this investigation, they should send a private investigators to go and do the investigation themselves. But I know, like in the course of investigation they conducted, they discovered that the Igbo governors, the state governors, and the federal government, they are colluding in this insecurity that is going on in Biafra land. They felt that by creating insecurity, they will use it to make people, or they will use it to paint Biafra agitation bad. That is why they are doing all these things they are doing, so that people will start talking ill about Biafra, so that people will start talking bad about the genuine Biafra Liberation Army, people who are fighting in defense of Biafra land, so that Fulani will not invade. And it seems they are succeeding in doing so. What you have to understand about this politician is this: these people can go any length. They can go any length to make sure that their ambition, political ambition, is not thwarted. If it warrants spying people, they will do so. And this is exactly what is playing out in Biafra land. This is what is playing out in Biafra land. The question you have to ask yourself, if you check the governor of Abia State, you will discover that there is somehow, minimal insecurity in Abia State. You know the reason why there is minimal insecurity there? Because the governor is not interested in playing games. And if you all could remember how he came into power, he came into power with people's mandate. That is why he is not getting pressure from the federal. He's not getting pressure, unlike other ones, especially Imo State and Anambra State, that got theirs through the endorsement or approval of one Fulani man in Abuja or in Sokoto. But this guy came into power with the mandate of the people. That is why he concentrated in building and developing Aba and Abia State in general. So what I'm saying, not share insecurity, the people who are responsible for this very insecurity in our land are these governors or politicians who believe that without the people from Abuja or people who are in Abuja, they cannot, they cannot be anybody. Their political ambition will not be materialized. So they have to serve them, and in serving them, they will give them tasks, because Biafra is a thorn on their flesh. Biafra, if they know anything, their target and their assignment, if you know anything you can do to jeopardize Biafra, do it. With this, you get our support. With this, you get our support. And most of all these billionaires who are seeking for 1 or 2 contracts from these same people, that is why you will see them, aiding and abetting, so that they will use
the destiny of their own people to secure contract. That is what is going on. We all knew how they floated the Bubago after the launching of ESN. And we shouldn't forget in a haste that MNK sang it then, calling on Eastern governors to float security outfits that will secure Biafra land. They couldn't come together. Even when Amotek did when Yoruba floated Amotek, MNK keep calling on them to do something. Then Fulani militia, Fulani herdsmen militia, they are ravaging everywhere. They couldn't until MNK floated that ESN. Before you know it, overnight, we started seeing Ebubago. We were like then asking, how did you guys manage to do this thing overnight? Even in Ebonyi State, there is one Yoruba guy that made a post that went viral then. Say this very guy called the name Ade. My friend, and that Ade is in DSS. He's a DSS personnel. So what is Ade doing in Igbo land, in Ebonyi State for that matter, in the name of Amotek? We now discover that this guy assembled, people, sew uniform and gave them in the name of Ebubago. After all that kangaroo, they now contracted Asari. Asari started sending his boys to them in the name of Ebubago. And we all witnessed how they were buying people. We cannot forget that guy. They buyed the people, his brothers, his kinsmen that escorted him to go and do traditional marriage in one community in Imo State. We shouldn't forget that one in a haste. That Ebubago buy them. Was it 10? Either 10 or 9 of them. They were being carried on wheelbarrow. They were carried on wheelbarrow. We have seen series of buying by Ebubago. Even at a point, Asari was bragging about it, that he's buying us, that he will continue to buy us. You will discover then, you ask yourself, why, and he will be doing all these things, the governors will not talk. Even the last incident they had in Port Harcourt, this Wahala, Mwike and the Fubara Wahala, Asari came out and threatened Eastern governors that if they are just there, they don't want to talk about what is going on in Port Harcourt. That if anything should happen in Port Harcourt, that they will overrun the whole state house, government state house of that 5 eastern states. If you see the audacity that he used to make that utterances, you will know that there is something more to it. You will know that there is something that gave him that boldness to make such utterances. Even the governors themselves, they didn't do him, they didn't talk anything. In other words, they know what they have with Asari. It's quite pathetic. Oh dear. Onye na-agba ya egbe, onye na-awa ya mgbọ. Onye na-agba ya egbe, onye na-awakwazi ya mgbọ. Na ọgba ya, the survival ya, also be ka ọ wapụta gị mgbọ. How possible? Asari man o hate ndị Igbo with passion. Ọ na-hide ya hide. O hate ndị Igbo with passion. Nya onye the governors kpọrọ ka ọkpọta boys ya ka ha bịa secure the semi-Igbo people. We all witnessed the one that happened the other day. Was it last year or early this year? By that innocent boy that is going to fetch water. They say, show us your hand, your hand, your hand. They see the hand. Eh, nachuta, nachuta, nachuta. And so they end this guy. Even the dog. The guy's dog that is following him was just there. We witnessed it. We saw it. And so that one day end.
to tell you that these guys, these governors, they are the people responsible for all these things. Even the security, check all the whole security outfit they floated. Check the way they are buying people. Do you even hear them talk? Have you seen them come to chastise the security outfit and give them instruction that they were never recruited or they were never given assignment to go about buying their citizen? That if they see such a thing, you that did so will be held accountable. You can't hear them talk. You can't hear them say such a thing. And it's all over social media. And they are saying it, but they will not talk. Rather, these people will be doing more. This is what we are seeing. I want you guys to listen to what this our mama said. Their findings, the investigation they conducted, they came up with findings. And she challenged that if you doubt their findings, you should also go and do your own investigation. I greet you all. Peace and love. Eze Kosman, wee gbawa ya ajụjụ ọnụ. Wee jụpụ Eze Kosman, biko ihe a mepere nọ, ka ezi mgbe ị chere na ihe insecurity abịazi nwụrụ ọkụ nke ụta ahụ. Maka na ịma na mgbe a na-eme sit-at-home, udo every Monday ndị mmadụ anọdụsi abịa ha. Onye eze a wee gwa anyị na ihe awụ ebe from 2022-2023 ka ha bidoro notice wee ka ha bịa gbaa ma ụlọ ya ọkụ, gbaa ihe niile ọkụ. Maazị Asia, ele ndị chere na-eme ihe a? Ya akpọ ndị autopilot, enwe ndị na-amụsị ya sị m ọwụ ndị IPOP. Ya sị m na IPOP enweghị any hand n'ihe a, nọọ ndị ọtọ enwe aha ọkpọgasị. So wee chọpụta na mgbe agwụ batara ndị a, onye ọbụla mee ya kere nke o kere n'aha ya, because emego South East crime scene. In fact, ihe eme gaja ihe ọbụla ị ga-eme to put fear. Ndị police anaghị checkmate any criminal activities. Ndị amị nwa nọ na-anọ na-enye aka na-akọva from ịma mere that allegation. Although anyị ekelekwele ndị amị because ha anaghị participate in anything. For instance, ndị amị gbara na-eke ụtụtụ ọkụ, ha da-agụ agwịa. Ha nwagbara eke ụtụtụ were bulldoze were armored car ma ha na-eke ụtụtụ ka ha na-agba egbe ka ha na-atụ ya ọkụ, ndị mmadụ gbafuchie. So ihe anyị chọpụtara na bụ na federal government lee ihe mere na analysis anyị, nchekwa anyị ka ga-ewepụta nke nchekwa anyị wụ na hope ụzọ dị mma na some Southeast governors chọrọ ịgbaji IPOP aka. Ha adịgo helpless nke onye ọbụla ma ha wee gbakwu federal government ele ihe a ga-eme. Federal government bi uche so ngwa na-akpọta ndị amị enwere ike iri las the sit-at-home. Ha kwere demana ha rezo local vigilante ga-enye aka si na-azụga contract asọ dịkọbọ. Ha criminals ga-eme ihe ha chọrọ wee kpọnye ha were mewe operation n'ala Igbo. Lee ihe meje n'ala Igbo. While governors chere na ọ ka abịa gbajie IPOP aka, federal government then led by Buhari chọrọ ịchụsị ndị Igbo n'ụlọ. Ịma one governor, Bala Muhammad, Kwabachi governor, pụta na TV kwuo na ha chọrọ isettle Fulani niile all over the world na Nigeria. Ka m jụọ ndị Igbo, ele ebe ọ dị ụnụ ka a ga-esettle ndị Fulani a na Nigeria? So I think na ihe awụ nkata ndị Fulani kpara. And then ha go take their time lela ala Igbo hụ na mmadụ anya vacate go obodo joke. Ọ bụ na ndị Igbo amaghị ihe ha mere to return population na ala Igbo in the next 10-15 years. Anyị elu to go ala Igbo because when ndị nke ha fọziri afọ ka a na-agazi ma agbagbu onye ndị nke ọzọ kwasịsịa. Nya enwere ihe dịka confirmed like 5 villages na ala Igbo na ịgadịa ọhịa karịala ụlọ, the whole village, entire village. Ewe anọghị ya, ọkụkọ anọghị ya. For instance, Osuhitokwa, no single ọhịa ka ụlọ. Ozi ihe anyị kwuru enwere ihe mgbe m gara eke ụbaha eze ka ha bịa lawazie mmadụ anọzi ya. Then the part of Ihito were nsọmọsụ enwedo ewu. So ihe ha mege ihe ahụ abịa ugbu a na-akpụrụ ọnya gbuo asị na enwere ihe eme, and then press anaghị akọva ya. In fact, onye egburu onye nke ya before Chinenwe, before na-adị asị gị elile egwuola ala tụka ya onye ndị na-anọ ha na-agbachisi ọsọ. So from there
federal government n'onwe ha take the opportunity mbata ha batara nyezi aka na-achụ few people ka fọrọ afọ na village na-achụ sị ha this is our own finding and o play out ọkwa ya akwụkwa ihe mere na that is arọ ndị izu ọgụkwa aga randomly a na-agba egbe because a ji m onye pop ga-eji n'ọkata were egbe ma anyị n'obodo onye na-agba egbe ahụ ma nwanne m ya ma nwanne m pịa because it's at random ọ bụrụ na e nwere ndị epikiri just ihe ha na-eme in 30 minutes apụta agba egbe to show that ihe ha na-eme ewu to create sense of fear na ebe a kwapụnụ ebe a adịkwa ha safe for living so ha finishiela ebe ọsụ ịga enwekwa ebe anyị nọ na-ekwu okwu woman nọ shi azia n'olilu apụta wee kwuo otu ndị amị si wee buru amọ tank ịmagokwa na agbakwa egbe ọta ka ha si wee kwasịsịa mana nke ndị amị ebenatala so ihe anyị chọpụtara nyocha anyị now there's no go come federal government si n'ọwa asị we challenge them ha bịa họọ kọmitii ndị otu anyị ịwa ga-akpọta ndị otu anyị kpọrọ ha na-aga gochi ha anyị kpọrọ ga ewere security anyị gaa n'ọsụ ihite ọkwa then kpọtacha ndị egburu nebo ha for nothing and the police ajụ ha ese no investigation no prosecution do you know the worst part Chika ndị na-eme ihe ha na ha dị ha ma ha anyị ma ndị na-eme ihe a enwere the recent woman nwụrụ m chọrọ ịga mee interview ụjọ na-atụ ya na di ya ọ ma ndị gbagburu di ya desheliri di ya ha abịagwa ya si ya na ọ nọ karịa ahịa 1 week ihe mere di ya eme nwaanyị akwapụ n'ọsụ ihite ọkwa ndị ezo ya ezo and ndị na-eme ihe awụ ndị ebube agụ so anyị wee chọpụta na mgbe agbabata ndị ebube agụ ahụ to make it ka ọ dị ka ndị ebube agụ enwe ndị ha na ha na-alụ ọjọọ bagụ nke onweghị ntutu kpọọ 1 ụmụọma 1 arụzi ebube agụ so ihe na-eme ụmụọma bịa nga ugbu a na-agbuo mmadụ abịa dị akpakpa ya ụtụ n'ebe ahụ kpụọ gaa tiger base gbuo agbọ ndị nke ahụ this is a well calculated plan and then on the part of our governor Hope Uzodimma ịma ọsị ọ bụrụ ya ọsọ mmadụ labụ for Imo State achịba ha na he meant every word okwu ahụ ka anyị na-ama na ọ dị deeper than ihe anyị chere ịda na before Hope Uzodimma ndị Imo ụnọ na-anụ olu m nọ n'obodo oyibo ụnọ na ebe ọbụla ụnụ nọ na-anụ olu m biko kwakwa na ga jụọ Hope gịnị ka o pledji eji wee nye ya governorship because he's silent Hope Uzodimma ụnụ ma ihe o mere nọ nso nkwa gịnị ka eji kwarị nọ nso nkwa na nọ nso nkwa na-eripọt ihe na-eme n'ala Igbo nwere press any press man ụjọ na-ekwe ripọt ihe na-eme n'Imo steeti nọ nso nkwa wee chụọ ọnwụ today enwedị enyi media house kwuru ewe nọ nso nkwa n'ọrụ mana nọ nso nkwa si ya n'ọnwụ if na enwere outfit emepere now wusi ebe na-enye aka na-enye ndị mmadụ space ịbịa na-eripọt ihe na-eme na ka ihe si eme and ihe ahụ nọ nso nkwa na-eme ewu ya nwere ndị tiger base wụ ndị edemere ma igbu mmadụ ma kidnapping mbọsị ahụ emere attack na mba nnọ ime ihe eji wee bel youth 1.2 million ya nwa okwebe n'ụlọ nne ya na nna ya bịa nwụrụ ya ihe eji bel ha 1.2 million naira atrocity na-eme n'Imo steeti Madam Pinto ka anyị legoro anya na o nwere ihe ikwuru metụtara m na mgbe ị na-ebudo okwu esi na ọ bụrụ na enye ihe a dịka afọ 10 maọbụ afọ 15 maọbụ na ndị Igbo alọtara nke a gosiziri na ebe ahụ abụrụla ebe ndị ọzọ nwe n'ala mmadụ ọ dị ka ala nke ikpeazụ a ọ bụ ihe a ga-echewe gọọmenti steeti maọbụ ọchịchị etiti ka akpọbara anyị ndị agha maọbụ ndị uwe ojii ọ dị ka ndị Igbo oge ruo na mgbe a ga-akwụrụ ụjọ ahụ si